Sandro Tonali, what a bonus that he's fit to start. Can he provide a telling delivery here? Plenty in there for Newcastle. And it came to Alanga, who sends it straight back in there, but claimed by Joan Garcia. First touch for Yamal, but Joe Linton is back covering for Newcastle. Tonali. Barnes will get to this. Alanga arriving in the middle. Gordon coming in too. Barnes has done really well, and he stood up a decent cross as well. Really good start this by Newcastle. It's a fabulous start, it really is, down this left-hand side, and Barnes showing that he can go past Eric Garcia quite easily. Puts a lovely little dink ball. This is the skill there off his shoulder there from Lamau. Super skill, but they've created a couple of good opportunities there already, Newcastle. That will give them a lot of confidence. Damdern on the edge of the box. It's played to Hall. Still threat here from Newcastle. They've kept plenty forward. That wasn't a bad knockdown. And the shot on the turn. Decent effort that by Burn. He was like a centre forward there for a second, wasn't it? He shrivelled on that. On his right foot as well. He just catches it on the end of his toe, really, straight down the keeper's throat. And Monday was the 1-year anniversary since that League Cup success and that Dan Burn goal. Barcelona can't keep it at the moment. Alanga played it forward, looking for Gordon. Well, they couldn't have asked for a better start. They're playing in Barcelona's half, and they've already created 2 or 3 really, well, half chances really in many ways, but they've got themselves in good positions. The flick very complimentary about Newcastle yesterday. He said that Barcelona would need to be almost perfect tonight to go through. Expecting a very tough physical match. That's Ramsdale's ball forward, the header by Trippier. Such a young Barca side, this, the average age, only just over 25, 3 teenagers in the team. This time they look to build down the left with João Cancelo, and Rafinha has Lewandowski waiting in the middle. Behind it goes for the first corner of the game for Barcelona, won by Rafinha. Yeah, good play from Barcelona. First time they've actually got it down and had some movement ahead of the ball, and Rafinha makes a lovely little darting run, but Dan Burn gets across from that left-hand channel, brilliant defending, forces the corner. In the 5th minute at Camp Nou, it's a deep delivery, and it's a good take by Ramsdale, making his 5th start in a row tonight, the Newcastle goalkeeper. Newcastle certainly not lacking in ambition and potential. Also comes a moment to realise that potential. Can they do that tonight? They're having to defend here. And that's pulled back into a dangerous position. And it's Rafinha. They just lost him in the box. And what a start this is for Barcelona. Inside 6 minutes. It's Rafinha who opens the scoring, the Hansi Flick side. Well, it's a magnificent finish, but I think you've got to keep an eye on Lewis Hall there. He just slips at a vital time. His studs just go underneath him there, and I think if he stays on his feet, it would have been much more difficult for Rafinha. If you have a little look at this in the replay, this is where he build up. It's a beautiful little turn from Yamal. It really is. He's going one way, Chow falls on the floor, but it's from there. There's the little skill. And this, if you just have a look at Hall there, he just falls at the wrong time, and the ball ends up back
back at Rafinha's feet, and he just, on his left foot there, he's always going to just pass that into the corner. Takes his time. It's a beautiful finish. It really is. No keeper in the world saving that. But I think Lewis Hall, if he stays on his feet, I think he actually intercepts that pass. The goal coming after what had been a really good start to the game from Newcastle. Really looked to take it to Barcelona, but that's what they can do to you in the blink of an eye. Byrne trying to win it back here for Newcastle. And the referee Letexier awards Barcelona the free kick. Rafinha on the move again, so is Lewandowski. That though with Ramsdale. Hasn't hit the same heights in this competition as he did last season, Rafinha, when he got 13 goals and 8 assists, just the one Champions League goal in the competition this season before tonight. No assists, but he's made a telling contribution early on here. On Tonali, didn't get quite enough on it, and Ramsdale had to come rushing out and did brilliantly. Yeah, he gets there in the end. Just for a second there, I thought Ramsdale was just going to be left a little bit short. I think Tonali touches the ball, and it actually helps Barca. Lopez, it gets there first. Lopez, if he just dinks that over the top there, I think he's in completely. It was touch and go, wasn't it? Yeah, got there in the nick of time, didn't he, Ramsdale? He's having quite the week, Rafinha. Got a hat-trick in the 5-2 win here over Sevilla at the weekend. Just misjudged by Yamal. Chow, Tonali, Trippier, and Langer comes short. Bernal, Kubasi. It's Garcia's ball inside. Played wide now by Bernal. Tonali. Straight away, Elanga was asking for it down the right. Yeah, it was a shame that he was in as well, wasn't he? The full-back had gone. Cancelo was way up the pitch, and Tonali just overcooks the pass. The break was on. There's so much pace in that Newcastle forward line. A famous high line that Barcelona deploy. We covered the Spanish Supercopa final, didn't we, where you noted on several occasions how high that line was against Real Madrid. They were so high, weren't they? And a team like Real Madrid, although Barcelona had most of the ball possession, they were the better team, but they kept getting in. Real Madrid, they were getting in quite easily as well. I think they've just dropped a little bit further back, that line now. Yamal was looking for Fermin Lopez. Just can't keep hold of it at the moment. Newcastle, not easy in this environment against this team. They have it here with Barnes. Just slightly overran it and then seemed to be tripped. And they do get the free kick, the foul by Bernal. It's good play, actually, from Barnes. He just nicked the ball there. They pinch it there, and then he just jumps, he hurdles, and the ball flies up. That's the second little nibble. Another position here. They've been in this position, and the ball, they've got to get that to the big lads at the back there. The first one went penalty spot, I think, with Byrne, Chow in that back post. Might be too big for this Barcelona defence. Yeah, Chow and Byrne just inside the box. Gordon walking back from an offside position.
Similar position to that earlier free kick that Newcastle had. Tonali to try again. Goalkeeper a little off his line. Newcastle looking to hit back. Comes out here to Hall. Clever play that was from Dan Burn. Just eased Lewandowski off the ball there. Just a little too keen perhaps there, Anthony Elanga, to get on the move, but there certainly is, as we said, plenty of pace in that Newcastle forward line. Yeah, he's got to get back on the horse. A couple of unforced errors really in the last couple of... What a really good move that was. Finished off by Elanga. Fantastic reaction from Newcastle to that early Barcelona goal. It's level at Camp Nou. That's a wonderfully created goal. It really is down this left-hand side. A couple of Barcelona players dive in a little bit, go to ground a little bit too easy. But Hall, look, that's the one that goes to ground. Garcia again, and there he has a little look up. And he's just behind the ball. He's onside, and Langa finishes it with aplomb. He's running across him. He goes back across the keeper. And he's made a couple of mistakes there in possession. I said earlier, he's got to stay concentrated. And my word, he was concentrated then, all right. As he's going, the keeper's got to go across. He just tucks it back across his body, and it's a wonderful finish and a beautiful goal. I mean, they started so well. It looked as if they were going to get opportunities. And my word, they've taken this one. It's a fabulous goal. His first in the Champions League for Newcastle, only his second for the club. Fantastic team goal, and finished off so confidently by Anthony Elanga, a player who only said just recently there's much more to come from him. Well, he's delivered a big moment on the biggest stage here tonight, and you've got to praise Newcastle's reaction, haven't you, Glenn? Absolutely brilliant. I mean, they came out quick out the traps, and they're thinking, actually, we're doing all right here. There's opportunities going to, and then they go one down, and they stayed strong. And I think there will be opportunities. I think that's the Achilles heel for Barcelona. They're a great side on the ball. They've got creativity, but I think you can score goals and create against them. And that's now 13 Champions League matches in a row where Barcelona have failed to keep a clean sheet. And they had the poorest defensive record of any side that finished in the top 13 of the Champions League phase table. So Newcastle were always going to get chances tonight. It was whether they took them, because that maybe was the criticism from the first leg. Eddie Howe said, look, we need to be better at taking our chances tonight. Yeah, they've certainly been clinical there. Elanga, finishes it with aplomb, but it's a lovely little bit of football. Yamal. Brought down by Joe Linton. And it's going to be a yellow card here, the first of the game. Yeah, I think it is a booking as well, but Joe Linton now, 17 minutes in, he's got to stay on his feet. He can't afford to make one more mistake. The last thing Newcastle and Eddie want now is to go down to 10 men against this team, particularly in the Camp Nou. So all square on the night and in the tie. Rafinha, who got the first, ready to take this free kick.
several players in an offside position there. Barcelona as Rafinha floats it in there. Fantastic ball. Oh, they just switched off. And they've been made to pay. Marc Bernal for Barcelona. And so soon, after Newcastle got themselves on terms, Barcelona go back in front. It really is a poor goal to give away. You've just fought your way back into the game with a really good creative goal, set play, and I think it's Dan Burn is absolutely aghast with his teammates because he drops off and the rest of them stay on the 18-yard box. And I think that's where, look, you watch Dan Burn goes early and just plays everyone on side. I think he's thinking all his teammates have got to do the same. And Bernal, look, he's absolutely aghast with his teammates. He's dropped in there early. And Bernal, an easy finish. But look at the reaction from Dan Burn. He knows that the Newcastle, 3 or 4 players have left their player go goal side. You can't do that from that position. You've got to drop it. You hold that line as late as you can, but you drop together. And it's such a simple thing to do. And you've got to be organised doing that. But let Barcelona back in this game. Bernal's first Champions League goal, just 18 years old. Has been with the club since he was 6 years old, but Newcastle will be kicking themselves. As Glenn says, the reaction of Dan Burn told us all we needed to know, really. It's a miscommunication. Yeah, he done his job. He was holding that line as late as possible, and then he dropped in, and over his shoulder, he's looked round and seen all his teammates still sort of holding a line on the edge of the box almost, and poor defending as a team. Three minutes and 41 seconds between the Newcastle equaliser and Barca's second. What a start we've had to this game. João Cancelo dispossessed by Ramsey. Trippier's pass, Elanga. Ramsey. Burns taking a chance, and they've just about got away with it. The high press being put on by Barcelona, and Newcastle struggling to deal with it. Yeah, I blame Ramsdale's. This is where goalkeepers, the great decision there is to go away, clear the ball. To put somebody in that position there, like Dan Burn, he had people round, 2 players round him in his own penalty area. I'm pretty sure if you put the goalie there and said, look, there's a ball, how'd you like that? It'd make them think twice about it. Sometimes they've just got to put their foot through it. I'm sure Shea will be watching that and thinking, yeah, he's got to put his foot through that one. So Garcia having to come off injured here. He'd missed the first leg due to muscle tightness as he was an unused sub against Sevilla at the weekend, but clearly has felt something again, and it's Araujo who will come on to replace him. Uruguayan international. And he will take the armband as well here, Araujo from Rafinha. Started the first leg, you might remember. Araujo came on as a sub against Sevilla. This is where Newcastle really have to be switched on and dig in and make sure they don't concede another one quickly. Corner taken by Rafinha, and it will be another corner. Whipped in lovely, wasn't it? Little run across the front there. But I think it was Chow that just got his head to the ball. Whipped in with pace again. And once more, Newcastle deal with it, but it will be another corner. Yeah, it was a little replica, wasn't it? There's the signal from Rafinha. To the near post it went, and some of the stadium just for a moment
Thought that was in. What a first contribution that would have been from Araujo. Well, yeah, I mean, all three corners went in the same spot, and there's runners as well. Araujo gets there first this time, gets the header, but it's pretty acute. This is the goal again, look. Dan Burn just drops in there, and he's doing the job. It's not his fault. He's expecting his teammates to be goal side as well. And that's just that split second, and you can see by his reaction afterwards that he was absolutely disgusted with his teammates. Hall trying to nick it back off Lamine Yamal. Surrounded by Newcastle players, back with Araujo. The Barcelona players who were stood in an offside position just before that was taken, they timed them dropping back onside perfectly as well. Yeah, you see a lot of teams do that now. They go purposely in that offside position, hoping and thinking that a defender will drop in there. They just sort of two of them sprung back in, and the others made the run into the box, and they got caught out there, Newcastle. Lewandowski couldn't make it stick, and Newcastle have it here with Burn. Cleared by Ramsdale. Oh, they collided with each other there, Barca and Araujo. Araujo find the player who's just come on, but collided with his teammate there, Kubarsi, and yeah, it was a clash of heads. There's no communication. Araujo's got to give him a call. He must give him a call. Kubarsi's got his eyes on the ball. He's desperate to get to it. The fullback smashes into him, but could have been nasty. I think he's okay though. Joan Laporta, we just saw there, re-elected as Barca's club president on Sunday until 2031. Got just over 68% of the vote, and has a good working relationship with that man. So good to see that Kubarsi is okay. Just a reminder, lots more live Champions League action for you coming up. Can Liverpool turn it around at Anfield against Galatasaray? They're a goal down. The task much bigger, isn't it, for Tottenham? They are 5-2 down from the first leg against Atletico, but Atletico do concede plenty of goals. And Atalanta go to Bayern 6-1 down from the first leg. Just the one goal in this tie. 3 goals in the first 18 minutes. We've seen more than enough from Newcastle to suggest they could hit back again here. It's whether they can keep the door shut at the other end. Oh, very much so, Adam. Yeah, I think they've just got to keep playing. They will get more chances. Obviously, they've got to defend a little bit better than they did. The 2 goals they've given away they could have easily been averted. Garcia was out quickly. It's so disappointing for Eddie Howe, the manner of which they conceded the goals, because you look at the performance defensively against Chelsea, it was excellent, wasn't it? Yeah, I think as a team they defended really well. It's not just always the back four. When you come to Camp Nou, you need the goalkeeper to have a really good game. Ramsdale at the moment is swept up a couple of times, hasn't had to make any sort of real saves yet, but normally you get worked when you come here. You want your keeper to play well, your back four to be solid, but at the moment they're not getting strung out, Newcastle, at all. Trippier's trying to take a quick Cancelo just knows exactly what he's doing there. And given the benefit of the doubt by the referee, Letexier, enjoying his second spell at Barcelona, João Cancelo. The relationship he struck up early on with Rafinha down that left-hand side. We saw it against Sevilla at the weekend. It's very promising for Barca in the final months of the season, how those two are working together. Ramsdale sends this towards the edge of the box. Araujo wins the header. This is Yamal, given away to Hall, who's got Barnes up with him. Barnes pulls it across, and they've equalised again! And it's Anthony Elanga again!
Fantastic from Newcastle. What character. Two on the night, 3-3 on aggregate. What a game. What a game, Adam. What a game we've got on our hands. And it's a fabulous goal. They've really punished Barcelona here. The young boy, Yamal, and it's not the area. He tries a little back heel. It's not the area to try that, is it, in the defensive third? There's the back heel, gives it away. Hall does ever so well. Little flick. Again, Barnes gets that ball across the box, and you're thinking for a second Hall's going to put it in. It goes through Araujo's legs there, goes through the legs. He can't quite get there. And Alanga, excellent. When the ball's down the left-hand side as a right-sided winger, you've got to be in that back post area. Cancelo just goes to sleep completely. Hall just misses the ball then. Cancelo's just not even aware of him coming in there. And my word, what a performance this is from Newcastle. Now, can they just maintain the 2-2? Don't concede for the next 5 minutes. Just keep it nice and tight. Trippier with a pass. Alanga with Gordon waiting in the middle. Gordon! Oh, Barcelona aren't happy. Newcastle are on top. And dare I say it, when you look at that second goal from Newcastle, Glenn, that was overconfidence from Barcelona. It was, yeah. I mean, Yamal playing in the wrong position. There's nothing wrong with that. I mean, they're saying they want Joe Linton. He's just held him off there, and he's saying he's elbowed him in the chin. No, not for me, not at all. I mean, you know, the crowd have reacted to it, but that's not really an elbow, is it? It's just put his arm across him. Anthony Gordon, what a chance on that near post. Well, they're certainly enjoying their trip to Camp Nou. Around 10,000 Newcastle fans, it was estimated, had made the trip over. I had quite a lot of them on my flight, I've got to say. Around 3,000 with tickets. But, you know, when you listen, Glenn, to the Newcastle players talking ahead of this game, and Eddie Howe as well, you really did detect that they've probably never at any stage this season been more confident, had more belief coming here. Well, I think they sensed that from the first leg. I think, and this is the Achilles heel of Barcelona. You can get at them. You can get in behind them quite easily. They're a football club that always want to play and be creative, but there's two sides to football. You've got to defend at the right time as well, and you can get at them. Barnes up against Araujo. Newcastle really have their tails up here. Hall, twice they've been behind and twice they've hit back Eddie Howe's side. Joe Linton, that power and physicality in the midfield for Newcastle is something that Barcelona certainly fear. Trippier, Alanga had to hold his run to stay on side. And what about Alanga, Glenn? One Champions League goal in his career, and before tonight, he's got two in the first 28 minutes here. It's like that adage, isn't it? The old London buses, two come along at the same time. That's excellent, because he didn't start the game so well. He was the one it was a couple of unforced errors, really, and he wasn't sort of in sync as such. But my word, he's done the business with two goals. He's on a hat-trick now. That man deserves credit as well, Eddie Howe, for a performance like this from Alanga, because he's kept faith with him, he's kept plugging away with him when things weren't going well, let's be honest, for Anthony Alanga. And he said, Alanga, how much Eddie Howe's belief in him has meant to him. Ramsey with the pass, Alanga looking to get him behind them, and he's got Gordon in support as well. And now the flag goes up. I have to say, I did think he would be offside. Yeah, it was tight, but again, that's that tactic that they do. They stand, look, they all come up. There's three defenders there, and they've all come up, and they've done it quite well, actually. They've timed it well, but it's risky. There's the little back heel there. It's the wrong place. Yamal there, you don't do it there. You do it up in the attacking third, but there you're going to get paid the price, and he did. Foul by Byrne. If there's any team set up to exploit the high line that Barca like to play, it is Newcastle. Well, if you look at the three up top there, you know, Barnes, Alanga and Gordon, they've all got pace. And what they've been working at this week, you can see that particularly Gordon down the centre, if he's got his half back to the play, they've been just bending their runs. They're making their runs. They're going across first, and then they're diving in to get the ball in behind. And
The Barcelona back four, or the two centre-backs, are holding that line a little bit too high. Tonali. Joelinton. Will miss Newcastle's next Champions League game, Joelinton, after that earlier booking. I think that's where they're doing really well. Eddie will be absolutely delighted with the three midfield players. You know, there's the first time where Lopez has got turned and he's got space to run in. They've really out-battled them in that three in that midfield. Cancelo, Rafinha, Elanga was there. He's everywhere. Joelinton, Tonali. Nice football by Newcastle. Barnes. Come to Camp Nou and they're showing courage and personality here. Eddie Howe's team. Elanga. Hall, lovely football. Elanga, Gordon's waiting, others were too. Newcastle are the better team right now. Oh, what a goal that would have been. Clear foul on Joelinton. Pulled back by Fermin Lopez, who seems to have escaped a booking there, which I'm very surprised about. He's been very, very lenient, the referee, today. He really has. I mean, normally anywhere in the world, that's a booking. How's that not a yellow card? Oh, dear, I don't know. I think he's trying to maybe keep a little bit up his sleeve for later on in this game, but no, that's a booking in anyone's league. But what a goal that would have been, Adam. If they'd have put that in the back of the net, we could have watched that all through the half-time, time and time again. That was a beautiful bit of football. They're playing with such confidence. Yeah, it's great to see. And clearly took a lot from that victory at Chelsea at the weekend. I think just recently as well, Eddie Howe has said several times how the level of performance has hit a level of consistency that maybe they hadn't achieved before this season. But what can they do from this set piece? Barnes with the chance to stick one in the box, into a great area again, but out came Joan Garcia. Tonali's there. That's brilliant from Tonali. It really is. A lot of players switched off from that free kick, didn't get back into position, but he was aware, alert to slip into that back four, become a centre-back. Araujo. On for the injured Garcia. Barnes just caught Yamal. He just catches in there. I think what they've done well is they've allowed Yamal to have the ball, but 9 times out of 10 he's been facing his own goal. Hall has been very tight on him, and he hasn't had to really face up Hall and get him backing into the penalty area. Trippier with the pass. This is Elanga. Now can he pick out Gordon? Oh, Barnes is there if he can get to it, just couldn't quite. Comes out here to Joelinton. Trippier. Elanga. Barcelona win it back through Pedri. Can't take your eyes off this game. What a great watch it's been. There's still so much of it to go. Araujo. When needed.
ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun, could be soaked to the skin in the moss room. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey, and I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my
shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. يمشي لوبيز، حط الكرة راوخو، الرابع ممكن الآن، الرابع والحارس يتصدى الحارس على كرة الرفع، ترجع الكرة من برشلونة، يمشي بيدري، برنال لغة أخرى هنا واخر، خرج له كرة. راك بيدري هذا لو كانت لاعب آخر نعذره، ولكن بيدري يلزم يعطيها في المكان الفارغ. لامين تحرك، لامين روعة، لامين يعدي كرة، وين الراس؟ كرة ضاعت، ترجع الكرة باهية من لانجا، لانجا ممتاز، شوط، لا ترجع الكرة باليسار، كانسيلو، ليفاندوفسكي وهربت من رافينيا. الأفكار دائما تقبل كل الاحتمالات. الحقيقة كرة أفكار من الجميع، كل واحد وفكرته، كل واحد ورؤيته. مثلا ليفاندوفسكي، حكاوا الأولاد في الاستوديو ومحمد أشار أنه يستنى ليفاندوفسكي 4-5 مباريات وقت اللي يسجل، ولكن فما مباريات ما نقدرش أنا نستناها أكثر من اللازم، لأنه وقتها أنا باي يلعب في الليغا في بعض المباريات اللي في المتناول، يرجعش اهداف ويرجعش الثقه، الكابيتال كونفيونس. ولكن على مستوى الشامبيونز ليج ليفاندوفسكي 5 مليون ماتش الان، ما عادش هو، هذا منطقي لا الوم عليه باعتبار السن. ترجع الكره، كانسيلو يقلب على اليمين، يحط الكره ناقصه، تونالي يضغط، الطلياني، ترجع الكره مره اخرى، كره لنيوكاسل، الاسود والابيض يتقدم في عهد الالوان، يتقدم تونالي. ترجع كرة نيوكاسل كالعادة، سهولة الاختراق الهجومي من الجانبين، مشكلة واضحة من الفريقين دفاعاتهم. الكرة ترجع البارسا للتحولات، ممكن شوف يستنى في مساندة ولا واحد يطلع له، توصل كرة فيرمين لوبيز، لامين يامال، لا لتسيير المباراة في 3-2 هو تدبير الأسبقية بفارق هدف يا يامال. البارسا مطالب يضغط للرابع،
إذا يسجل الرابع باش ينهار نيوكاسل، وقتها نضمن لك يجي الخامس. ولكن انك تحاول تتصرف في 3-2 خوف الحقيقة، وهذا السيناريو حصل مرة أولى ومرة ثانية. ترجع الكرة، يمشي فيرمين، لوبيز خلصها بالرابع، الهدف الرابع لبرشلونة. خلاص الآن انتظروا العرض، صور يا مصور، الرابع منور. فيرمين لوبيز يضرب دفاعات نيوكاسل مقدم القدام، نيوكاسل ضغط بدون حساب، نيوكاسل دفاعه من غير عناوين، والرابع لترفع علام الإقليم. 4 برشلونة 2 نيوكاسل في الماتش المجنون. بعد شوط مثير والشوط متكافئ والشوط عذب فيه نيوكاسل البارسا. الشوط الثاني البارسا سيكتسح على ضمانتي، سيكتسح. شوف الرابع، شوف الكرة، شوف الدفاع، وهو فما دفاع لا يجوز أن أقول دفاع، فماش دفاع في هكذا مباراة شوالي يسجل، في هكذا مساحات نخرج راس، لكن تحطوني في منطقة الجزاء ما نقدرش نجري، ما نجمش. لازم تحطوني في السيمتر وتباسيولي وانا نتصرف. الماركي 6 كرة على العارضة، 3 يشدهم الحارس، 4 نصطاد بيهم الحمام ونجح مباراتي. نسجل لك هدف شيء كبير. الرابع مسكين رامزديل يعانق الهوى. من الهوى يا هوى. فيرمين طير حلم نيوكاسل، فيرمين يواصل مع البارسا. برشلونة أتلتي القمة الملتهبة في ربع النهائي لفك العقد يا بلاو، ومن أجل انتصار آخر يا كوماندانتي. قولوا لي وين توتنهام في هذا؟ لا ما نشوفهاش. اتلتيكو متاهل، اللي قلت لكم الاربعه هذاك هو الخامس، ما باش يتحلوا الان الخامس. فاروكنية نيوكاسل ضيع مباراته في الشوط الاول، وقت اللي البارسا كان مهزوز، وقت اللي البارسا كان مهتز. الان بالهدف الثالث للامين وصلوا الرساله الكتالونيين: لا يا تونالي، لن تمروا، لن تعبروا، وان لعبتم افضل مباراه في تاريخكم برابطه الابطال لن تمروا. الدوافع معنا. الخامس ما باش يتحلوا الان الخامس. فاروكنية نيوكاسل ضيع مباراته في الشوط الاول، وقت البارسا
في دفاعاتك يا انجلترا. وماذا بالخمسة يا الانجليز؟ 5 لتوتنهام، زيدهم 5 على نيوكاسل، حط ال5 متاع تشيلسي. وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ اذا ثالث الاهداف في 9 الجولات الأوروبية. ليفاندوفسكي الكينج في لحظة يحضر، رامزديل يغيب، رامزديل تمهمش، وال5 وصلت، والبرصا سيزيد من غلة الأهداف. هل هو ليفرامينتو ضد مرماه؟ ليفرامينتو خرج في تريبيه، دخل في ليفرامينتو، ليفرامينتو قوى عليه الضرب، ليفرامينتو يغلبه ليفاندوفسكي اللي ما غلب حتى مدافع في الشوط الأول. واللعبة بالراس البولندي للمرة الخامسة في مرمى رامزديل. 5 برشلونة 2 نيوكاسل. شكرا على متعة الشوط الأول، الإثارة والتنافس. الكينج يقول أنا الملك وإن غبت فأنا دائم الحضور. شكرا على ندية الشوط الأول من متعة يا نيوكاسل، وشكرا للبرصا على العرض منفرد. العزف المنفرد يبدأ الآن، الوان مان شو ينطلق الآن في الكامب نو في حضور برشلونة. ترجع الكرة من رامزديل، يلعب الكرة وسط الميدان. ليفرامينتو الغاء قاعدة الهدف الدوبل المسجل خارج الميدان. ظلم كبير للفرق مثل نيوكاسل ومثل بورتو ومثل بنفيكا ومثل سبورتينغ ومثل نابولي ومثل بما معناه الفرق هذه الكبيرة باش تقعد دائما توصل. شنو الادفانتج اللي عندي انا؟ نعمل معاك 0-0 نرجع 1-1 نتاهل، ولكن اذا الهدف بسومه ناكل 5 وناكل 7 وناكل 17. 5-2 انهم يتغنون. البرصا تواصل في اعيادها، المدينة السياحية، المدينة الساحلية تواصل الروعة والفرحة. افراح برشلونة متواصلة. مادام الهجوم يلقى حلول البرصا سيكون خطير. كل الملاعب تاريخية والحمد لله علقت منها، ولكن الكامب نو والمدريد عندهم وضع استثنائي، وخاصة أمانة برشلونة ملعب استثنائي. من لم يحضر برشلونة لم يحضر كورة. 75% في الربع ساعة في الشوط الثاني. 4-0 الضرب قوي على نادي نيوكاسل. هو الضرب على نيوكاسل. ترجع الكرة لبرشلونة. مبروك البرصا وانصاره. الربع النهائي في حضوره. البرصا، الريال، البايرن، باريس سان جيرمان، اتلتيكو مدريد، ارسنال يحمل امال انجلترا بانتظار الممكن صلاح ليفربول. الانذار مستحق على لاعب ويلوك. المباراة القادمة لن تكون يا ويلوك. اعمل ايش تحب، اعمل ايش تحب، اللي يظهر لك في مخك اعمله، فماش ماتش جاي. ترجع الكرة وسط الميدان، كرة طويلة، لامين يامال، لامين اوهال، لامين باش يعديه. اوه ممتاز اليساري، هذا مشروع انتداب للفرق الكبرى. هال يرجع بالكرة. بيرن، طريقة برشلونة في الشوط الثاني اللي مشاها ايدي هاو في الشوط الاول. الضغط ترجع الكرة وسط الميدان، كرة طويلة، لامين يامال، لامين اوهال، لامين ترجع الكرة وسط الميدان، كرة طويلة، لامين يامال، لامين اوهال، لامين باش يعديه.
ممتاز اليساري، هذا مشروع انتداب للفرق. ترجع الكرة وسط الميدان، كرة طويلة بيرن في مهب الريح، لامين يامال يبدع، الولد الجوهرة يتألق، ينثر سحره هنا في استاد الكامب نو، ثم تياو يغلط والبولندي ما يرحمش، البولندي ما يسمحش. 6-2 زيارة للشباك، مباراة 8 أهداف، مباراة 6-2. شوط أول 50-50، الشوط الثاني البارسا قوي، البارسا فراري وفريق ونادي نيوكاسل في الشوط الثاني سيتروين. 6 البارسا، 2 فريق نيوكاسل. ترجع الكرة وسط الميدان، نصف ساعة ما زالت، والله إنني أشفق على نادي نيوكاسل. 6-2 ما زالت نصف ساعة. هذه في مباريات نعمل رمي المنديل يا أخي. هل لديك منديل؟ ألقي منديلك يا نيوكاسل. هذه مباراة تتسمى، ما هو فينجر يعمل في الخطط القادمة للفيفا بالأساس والأفكار، وكلنا في التحكيم خذوا فكرة رمي المنديل، هذا بعدم التكافؤ. 6-2 إصابة لليفاندوفسكي، لن يلزم التغيير. خرج نيوكاسل من الموسم خالي الوفاض. المباراة كانت صعيبة الحقيقة، المسار كان معقد جدا، ما ننكروش. الكل 99% البارسا يتأهل عندما أجريت القرعة، عطفا على مردود الذهاب اللي كانوا يستحقوا يربحوا. يعني لا يفوتوني بوتمان وميرفي 4-23. قلت عطفا على مردود الذهاب كانوا يستاهلوا يربحوا، هما حتى كانوا يربحوا 2-0 صدقوني يجيبوه. الآن أدوار الثمانية تتحدد أكثر فأكثر. ريال مدريد البايرن ميونخ، الكلاسيكو الأوروبي الأولاني في تاريخ الشامبيونز ليج يتكرر ويستعيد بريقه أيامه. أرسنال سبورتينج بأفضلية الجانرز هنا، نتصور ما يضيعوش الفرصة. أبطال إنجلترا مبدئيا البارسا أتلتيكو 50-50 مثل الريال والبايرن. بيجي ينتظر جالاتا سراي أو ليفربول، وفي الحالتين تصور أفضلية الباريس. طبعا ليفربول أصلا ما هو مؤكد نهائي بودابست سيكون تاريخي هذا العام، ما هو مؤكد فينال بودابست سيكون تاريخي. ترجع كرة وسط الميدان، كرة لامين يامال، البارسا من اليسار عن طريق بيرنال، تحط الكرة للكتالوني جيرا مارتين، شو يدخل اولمو، شو يدخل فيران. البارسا عنده دكة بدلاء مميزة. ترجع كرة مع الفرق هذه بحجم برشلونة ما تقدرش تلعب شوط وتغيب شوط. هذا اللي صار اليوم. السابع في الطريق 3 ضد 2. لامين يامال ممكن هدفه، يمشي فيرمين ويتصدى تياو، تلعب الكرة مرة أخرى عن طريق ليفرامينتو. مسكين ليفرامينتو حطوا ايدي هاو في وجه المدفع. يغادر جواو كانسيل ويغادر ليفاندوفسكي، ومن من وسط الميدان سيغادر؟ فيرمين يغادر، كانسيلو، ليفا وفيرمين.
يدخل فيران ويدخل اولمو ويدخل اسبارت. شافي الشوط الثاني ممتاز جدا من برشلونة. 7 أهداف في مرمى نيوكاسل. انتصف توقيت الشوط الثاني وفي خطأ لنادي برشلونة. خطأ ضد اللاعب الجديد الوافد ميرفي. مهم جدا ليفاندوفسكي في الشوط الثاني. 2 أهداف من الناحية المعنوية. اللاعب البولندي اللي عنده ملحق مع منتخب بولندا من أجل كأس العالم. بولونيا يظن في طريق السويد، أوكرانيا وألبانيا. واحد منهم يتأهل، والمتأهل تجي في مجموعة تونس مع اليابان وهولندا بين المكسيك وأمريكا. الكرة من داني أولمو. التنفيذ من رافينيا على القائم الثاني. أروخو ما ياخذهاش. كرة إلى التماس، تماس إنجليزي. تراجع رهيب للأندية الإنجليزية هذا الموسم. إخفاق ذريع خاصة بطريقة الخروج. يعني في الطريقة يا بالدي، طريقة الخروج يعني كانت هزايم مثقلة وثقيلة. تشيلسي خرج ب8 أهداف من باريس سان جيرمان، الآن 7 أهداف نيوكاسل. الماتش مازال. اتلتيكو شايل 5 ومازال 90 دقيقة اليوم، أو توتنهام أمام اتلتيكو. ليفربول ما هو سهل. ماتش جالاتا سراي الجالا بطل الاتحاد الأوروبي، عمل فين في لقب تاريخي لكرة الأتراك على حساب أرسنال. 0-0 فينال أظن في كوبنهاغ. وقت نرجع المباراة نمشي للقاء. ورا بالوسط برنال ما عادش فما لقاء، ما عادش فما لقاء. بدري يلعب طولية لداني أولمو، وكرة للحارس رامسديل. 6-2 لبرشلونة منذ تغيير سيستم الشامبيونز ليج. الحقيقة نجاح الهجومية قياسية في الأبطال، والسابع في الطريق. يلعب 1-2. ضاعت الكرة من رافينيا، تمشي الكرة عن طريق بدري رافع إلى روخو. كرة من اسبارت. تشافي حلوة برشا. السابع ممكن جدا الفرصة. ضاعت الكرة على فيران توريس. تلعب الكرة من بدري. اسبارت. لامين يامال. لامين ولا أروع يا لامين. يحط الكرة وين الراس. فرصة للسابع. السابع قريب، السابع محقق، والسابع مؤكد. ترجع الكرة برنال. أروخو. بدري. أولمو. محلوة الفكرة ولكن الدفاع موجود. هانسي فليك تقريب أكثر مدرب في تاريخ الشامبيونز. تحقيق الانتصارات كمضيف، الانتصارات البيتية على أرض وأمام جمهوره. أرقام كبيرة مع البايرن ومع البارسا. البارسا للمرة 11 على التوالي لا يخرج من رابطة الأبطال عندما يعود 1-1 من خارج الديار. الحوار باللغة البولندية، فكيف تفهمه يا جارسيا؟ تمشي كرة ملعوبة طويلة. راجع بالراس جيرار مارتين. داني أولمو كرة بالظهر. نتائج كبيرة شفناها في دور 16. 6 البايرن، 6 برشلونة، 5 اتلتيكو، 5 بي اس جي. فوارق قاعدة تكبر. يتقدم رافينيا في منطقة الجزاء. يدخل كرة توصل ميرفي. 70 دقيقة في الماتش. ميرفي يطلع بالكرة الآن. الفريق الإنجليزي
10-3 اون تارجت. شوف في مباراة خط فيها نيوكاسل باستمرار في الشوط الأول، نسبة الدقة في التمريرة تقريبا 90%، 89 بالضبط. مش تعرف التكوين الأكاديمي الصحيح في الكرة الإسبانية، مدرسة يشهد لها القاسي والداني. دنوتم ولكن أقصيتم يا بيرن. تلعب الكرة للبارسا، جيرال مارتين، بيدري، البارسا طبعا في 6-2 يعني طيح برشا الريتم. عبارة وقف. العقلية الاستثنائية هي الباير ملا منش. لكن 10 تكلهم والسابع بشكلها والسابع يا رافينيا. السنة الساو 7 ل1 ل2 ل3 ل4 ل5 ل6 ل7 6+1 5+2 4 زيدهم 3 ال6 مع 1 ال7 مع 0. الحصيلة سباعية 7 يا لابورتا. عرقوبك خير يا لابورتا. الرئيس القديم الجديد يبدأ بالسبعة. احتفالية السلساو. رافينيا في عام المونديال، السهم السابع في مرمى رامزديل. خف عليهم يا رافا. تعرف في هكذا مباريات حضرت وضعية مدرب اللي ماكل 7 مثلا 6 يكلم المدرب المنافس اللي هو زميله في المهنة، وقف الضرب. فليك ألماني وكان يدرب في بايرن، وكنت أحكي لكم على العقلية البافارية تستحق 10 تاكلهم ال10. الرحمة ما عندوش في قلبه هانسي فليك. وقف إنه نيوكاسل في الأخير. الإسبان بهدلوا الإنجليز في دور ال16 بين سقوط نيوكاسل وتوتنهام. هو تأهل للبارسا والأتليتي بالأداء، بالسكور الكبير، بالنتيجة القياسية والتاريخية. 7 أهداف في 2026 ما هو سهل في الشامبيونز ليج أمام نيوكاسل. الشوط الأول كان عنتر شايل سيفو، في الشوط الثاني البارسا شال لوسيفو. سبعة 2 لبرشلونة. هل رجعت أيام المجد؟ هل رجعت أيام السهرات في رابطة الأبطال؟ هل تسمع أذني الشامبيونز أصوات برشلونة وأصواتهم؟ نريدك، نعيدك، نجيبك. سنرى المسار على صعوبته، ولكن أهدى، أسهل من المسار الناري، مسار الحرب الثاني. الريال، بايرن، ممكن ليفربول وبي جي. اتلتيكو متعود به، ارسنال. البارسا في وضعية افضل على الورق، ولكن الان حقيقة الميدان. العام الماضي برشلونة ضيع الفينال، كان مرشح على الانتر، ولكن شفنا بين الذهاب والاياب فريق قبل 7 أهداف ما مشاتش الامور. الانتر كان في الطوب وزاح في عام كبير الدبل بي البايرن والبارسا، ثم انهار امام باريس. هذه الاجواء ايام كرويف، ايام السبعينات، ايام جاري لينيكر وارشيبوت في الثمانينات، ايام البارسا مع جييرمو امور وبيب جوارديولا اللاعب ولويس انريكي، ايام فيجو ولو انه بعد خان، ايام الامجاد، ايام مارادونا، البيبي دي اورو في اعوام ال80، ثم جاء ريفالدو، ثم قبله رونالدو الفينومينو، الى ديكو، الى الرونالدينو، الى البولجا والماسيا، الى تشافي وانيستا. توالت الايام، تغيرت الاسماء،
العملة ذاتها، الوجهة ذاتها، والوجه نفسه. برشلونة هجومي، برشلونة ممتع، برشلونة أهداف، برشلونة لا يغير في أهدافه. الليغا والشامبيونز والكل. تلعب الكرة ليفرامينتو، حط الكرة وعرضية وفرصة للثالث. يرتبك الدفاع. – 1899 ولدوا زوز أندية كبار في العالم، برشلونة وميلان. بعدهم بشهور 3 شهور بالضبط فيفري 1900 ظهر البايرن، الريال 1902 وجاروا في 3، الانتر في 8. والكرة علمتنا أن نشاهد الأبطال بعيون الكبيرة وبعيون الكبار يا فيرمين. 7 للبارسا، نشيدهم على المباشر في قنوات البين. فرصة للهدف الثامن. ترجع كورة مش ممكن أولمو، ولكن رجع بالتسلل. هجوم في التسلل فران، تسلل ضد برشلونة. فما تسلل على فران بالفعل من توريس. الأيام الزاهية تتواصل بين الاستقرار الإداري، بين التطور الفني، بين حلم التتويج الأوروبي والمحلي. تتواصل الأخبار السعيدة هنا القادمة من برشلونة، هنا من الكامب نو. يواصل البارسا الصعود المستمر. يعني الشوط الثاني 4-0 في نصف ساعة من الشوط الثاني 4-0. أراوخو بيدري. شفتوا اللي قلت في الشوط الأول، البارسا باش تعذبوا وتربحوا يلزم تلعب سيستم الشوط الأول، ضغط وتلعب الهجوم. وقت اللي بداوا في الشوط الثاني تراجعوا الدفاع، ما عرفش تراجع بدني اضطرهم لهذا. الفريق كلا 4 أهداف. أي فريق يجنح للدفاع أمام برشلونة يا ويله. بدري حل كرة ممتازة جدا. يامال والثامن ضيعوا ليامال. فرصة كبيرة للهدف الثامن أهدره لامين يامال. ترجع الكرة جوردون خرج كرة ممتازة بالظهر، إمكانية لتبديل الفارق. فرصة وتسديد والحارس غارسيا. تصدي ممتاز جدا من رامسديل، راس يامال كان قريب من الهدف الثاني في مباراة الليلة بالنسبة له. 80 دقيقة في الماتش. 7 برشلونة 2 نيوكاسل. تشوف مباراة الذهاب والشوط الأول في سهرة الكامب نو، ولا واحد كان يتصور أنه في 80 دقيقة سكور باش يكون 7-2. إصابة للحارس غارسيا، تغيير. هذه هي الكرة اللي اتصاب فيها الحارس غارسيا. طبعا في 7-2 ما ياخوش ريسك، يخرج أحسن. أكثر من 40 هدف تسجلوا في دور 16، 40-50 تعد تحسب تغلب. مباراتنا فيها 11، مباراة سبورتينغ 8-19.
ومباراة الريال 6-25، والبايرن مساهم في مباراته ب7 32، ليفربول 33، أرسنال 4 37 هدف. ماذا بقي؟ بي جي وليفربول 10 47 هدف. لا فتنا ال 50 في مباراة أتلتيكو توتنهام 7 53 جول. يعني اليوم نفوتوا 60 هدف في دوري 16، رقم تاريخي. يدخل سولا، يدخل تشيزني بديل لغارسيا. الهدف الثالث لنادي برشلونة احتل المباراة. ليفاندوفسكي يامال، ممكن شتيجن، هذا صورة شتيجن ولا تشيزني في الصورة، والتذكير لأنه الهدف الرئيسي لأبطال الشامبيونز ليج لبرشلونة. شيزني عاطي على شتيجن. الكرة تمشي مرة أخرى للفريق الكتالوني عن طريق جيرال مارتين إلى كوبارسي. السهرة تبدأ الساعة 9. هذه المفتحات، وهي مفتحات. تلعب الكرة. ثم 3 مباريات، البايرن اتلانتا محسومة 6-1 في بيرغامو، اتلتيكو 5-2 على توتنهام. أكيد الغالبية العظمى سيتابعون قمة الأنفيلد بين جالاتا سراي بقيادة اوسيمان وليفربول بقيادة وتواجد صلاح. الاطمئنان على الحارس غارسيا. هذه هي اللي تسمى الروح وحدة، فريق موحد، فريق برشلونة. معظمهم الشبان قراب لعمرهم، نفس الجيل، نفس الجنريشن، نفس العقلية. فما برشا روح، وهذه مهمة جدا في الرياضة وفي كرة القدم. في حياة المجموعات مهم جدا أنه تكون يد واحدة. الصورة بالنسبة لي لا تمر مرور الكرام. أجواء هجرات الملابس 50% من نجاح في الكرة. نلعب الكرة مرة أخرى عن طريق بارس إلى خطأ. سبع أهداف سجلها البارسا، نتذكر ضد باير ليفركوزن، خماسية ميسي وقتها سنوات. أكيد محمد في الاستوديو عنده الوقت أكثر أنه يبحث على المعلومة. متى آخر 7 لبرشلونة في رابطة الأبطال؟ طبعا ترجع الكرة، ياو ليفرامينتو. مسكين ليفرامينتو كان يشجع، متفرج، متهني، دخلوا للجحيم. وبارسا 85. البارسا في الشوط الثاني بالضربة القاضية، وزن ثقيل امام وزن الريشة في الشوط الثاني. بعد كانت مباراة في الشوط الأول مباراة من الوزن الكبير بين برشلونة ونيوكاسل. نيوكاسل لعب شوط واحد، ومع البارسا يلزم تلعب الاثنين. أراوخو 85 دقيقة في الماتش، 7-2. وقف برشلونة طبعا مكتفي. أجواء الأولى اللي شفناها أول مرة تاريخيا في مكسيكو 86 في ملاعب المونديال. الكرة ترجع من اليمين، البارسا بالهجوم عن طريق اللاعب إسبارت، والكرة مباغتة والحارس
يتصدى الحارس. تسديدة كانت من لامين يامال. فرانسوا الحكم لوتيزييه رانو في 90 مطالب انه ينهي معاناة نيوكاسل. تقول لي فما وقت ضايع عليهم تطبيق القانون والتغييرات. 7-2. ترجع الكرة لبرشلونة. كوبارسي إلى بيدري إلى جيرال مارتين. يتصدى برشلونة في لمسة يد. تتعدى الكرة. الدفاع والتماس. ماذا حدث ما بين الشوطين؟ الهدف المبكر، الهدف المتأخر الثالث، والهدف المبكر الرابع، واضح انه قضاء معنويا على فريق نيوكاسل. مع انه نيوكاسل حسيته بدنيا في الشوط الثاني تراجع. برشلونة ما تقدرش 90 دقيقة تلعب بلوك عالي وضاغط صعيب شوية. اراوخو تشيزني هدوء خبرات السنين يا تشيزني. هذه هي من البطالة إلى الغنى والألقاب يا تشيزني. أولمو يخسر كورة. يمشي كورة للهجوم الإنجليزي. الرامسي بارس والتماس للماكوايز والتأهل لبرشلونة. يدخل اللاعب الشاب جافي هيسبارت. هذه هي مباراة الإياب، الفوز الخامس في 7 مواجهات للبارسا. البارسا للمرة الثالثة في الكامب نو يستضيف نيوكاسل ولم يعرف إلا طعم الانتصار.